তো আজকে আমাদের টপিক হলো এনার্জি অফ পার্টিকলস। তো পার্টিকলস, গাইস, পার্টিকলস বলতে আমরা কি বুঝাই? atoms or molecules. একদম simple as that, atoms and molecules. The particles in solids, liquids and gases have kinetic energy because they are moving. ওরা সবাই মুভ করতে থাকে, এজন্য ওদের kinetic energy আছে. They also have potential energy because their motion keeps them separated and opposes the bonds trying to pull them together. The particles in gases have the most potential energy because they are farthest apart. যারা যত দূরে দূরে থাকবে ওদের potential energy তত বেশি হবে, molecular potential energy বলে এটাকে. The total kinetic and potential energies of the atoms and molecules in a material is called its internal energy. Okay, the hotter the material is, the faster its particles move and more internal energy it has. If a hot material is in contact with a cold one, the hot one cools down and loses energy, while the cold one heats up and gains energy. The energy transferred is known as heat. The term thermal energy is often used for both internal energy and heat. আজকে আমাদের টপিক হলো স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি। এটা থেকে আসলে দেখি সবাই। If a material absorbs thermal energy, then unless it is melting or boiling, its temperature rises. এই পার্টের উপর ফোকাস করি। একটা ম্যাটেরিয়াল থার্মাল এনার্জি অ্যাবজর্ব করলেই জাস্ট দুইটা সিনারিও ছাড়া, এক্সেপশনটা হলো মেল্টিং আর বয়লিং যদি না হয় তাহলে ওর টেম্পারেচার বাড়বে। However, some materials have a greater capacity for absorbing thermal energy than others. For example, এটা খেয়াল করে দেখো সবাই, if you heat a kilogram each of water and aluminium, the water must be supplied with nearly 5 times as much energy as the aluminium for the same rise in temperature. Same rise in temperature হওয়ার জন্য 5 times energy দেওয়া লাগবে ওয়াটারকে। আর তার মানে কি অ্যালুমিনিয়ামকে অল্প একটু এনার্জি দিলেই ওর টেম্পারেচার অনেক তাড়াতাড়ি রাইজ করে। কেন? Why? Because they have different specific heat capacities. শুনছো সবাই? কিসের কারণে? Because they have specific heat capacities. Okay. Scientifically speaking, water has a specific capacity of 4,200 joule per kg degree Celsius. Aluminium has a specific capacity of 900 joule per kg degree Celsius. Other specific heat capacities are shown in the table on the left. বাকিগুলা left দেখাচ্ছে. The energy that must be transferred to an object to increase its temperature can be calculated using this equation. Energy transferred equals to mass times specific capacity into temperature change. আর যদি আমি লিখি ইকুয়েশন ফর্মে তাহলে energy transferred equals to mc del t. সবাই খেয়াল করছো? mc del t মানে কি? চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার। del t টাও লেখা যায়। Okay, in symbols, energy transfer equals to mc del t. Guys, এই যে লেখা energy transferred, কোন ফর্ম অফ এনার্জি? এনার্জি তো অনেক ফর্ম আছে, কিন্তু E equals to mc del t শুধুমাত্র একটা ফর্ম অফ এনার্জির জন্যই অ্যাপ্লিকেবল। Could you identify কোন ফর্ম অফ এনার্জির জন্য শুধুমাত্র এটা অ্যাপ্লিকেবল? mc del t, thermal energy. This is only applicable for thermal energy. Clear? Next. Heat capacity is defined as the amount of energy required to raise the temperature of a given object by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. 1 Kelvin or 1 degree Celsius temperature rise করতে যে এনার্জি লাগে সেটাকে আমরা কি বলি? Specific capacity. The specific capacity of the substance is the energy required per unit mass of the substance to raise the temperature by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. আরেকটু ইজি করে বলি guys, per unit mass মানে কি? 1 kg. Everyone, 1 kg একটা অবজেক্টের, আবার বলতেছি, 1 kg একটা অবজেক্টের টেম্পারেচার 1 ডিগ্রি বাড়াতে আমার যেই এনার্জি লাগবে সেই এনার্জিটাকে what do we call it? Specific capacity. Is this clear now for everybody? Are you sure? Okay.
এক্সাম্পল চলছে সবাই। If 2 kg of water cools from 70 degrees Celsius to 20 degrees Celsius, how much thermal energy does it lose? Guys, how much energy does it lose যে বললো, তার মানে কি lose, gain, দুইটাই examples of energy transfer. শুনছো কি বললাম? এনার্জি লুজ করা, এনার্জি গেইন করা, both are examples of energy transfer. So লুজ বলুক, গেইন বলুক, দুইটার জন্যই equation is E equals to mc del T. Now everybody, in this case the temperature change is 50 degrees Celsius. কেমনে বুঝলাম 50 degrees Celsius temperature change? Everyone? Exactly. 20 থেকে 70 তে গেল, right? That is change টা কতটুকু হলো? 50. Yes, 20 থেকে 70 হলো 50. Fine. So energy transfer হলো mc del T. বলে দিলে বলে রাখা আপনাদের ফাস্টেস্ট। ও তোমার কোনটা আছে বাকি? এগুলো বাকি খালি ওটা চলে যাবে নাকি ঢাকার বাইরে চলে যাবে? দিয়ে দাও, এই ও তো গাড়ি দিতে আসবে, তখন ইয়ে করে দিবে না? ঠিক আছে? হ্যাঁ, দুটা না ও লেভেলটা দাও সবার। ওকে, সবার খেয়াল করে দেখি। If 2 kg of water cools from 70 degrees Celsius to 20 degrees Celsius, how much thermal energy does it lose? Guys, del T বের করে ফেললাম, তো E equals to mc del T. ম্যাথ দেওয়া তো কত? 2 kg m c, ওয়াটারের c এর ভ্যালু কত? 4200, আর del T এই যে আমার 70 থেকে 20 সাবট্রাক্ট করলে 50 আসে, যেটা আসবে সেটাই আমার आंसर. Is this clear for everybody? Any confusion anyone? All right. The graph shows how a temperature changes with time with a solid ice that is heated till it becomes a liquid. এটা আমরা পরে যাব। এই জায়গায় আরেকটা জিনিস দেখা লাগবে আমার। টেবিলটার দিকে তাকাও তো, গ্রিন টেবিলটা এভরিবডি। গ্রিন টেবিলটাতে কিছু ইনফরমেশন দেখাচ্ছে আমার কাছে। গ্রিন টেবিলটাতে I have some information. Water, alcohol, ice, aluminium, etc. এই যে ভ্যালুস গুলা এভরিওয়ান, এই যে ভ্যালুস গুলা, water at 4200, alcohol at 2500, what do these values even mean? Any ideas anyone? এই ভ্যালুস গুলা মিন করলে কি মিন করতেছে? What does that even mean? Any idea anyone? হ্যাঁ, of course, কারো স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি বেশি, কারোই বা আবার স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি কম, কিন্তু এই বেশি আর কম কি ডিটারমাইন করে দেয় আমাকে সেটা জিজ্ঞেস করতেছি আমি। কোশ্চেনটা কি বুঝছি সবাই? সো এই বেশি আর কম আমাকে কি ডিটারমাইন করে দেয়? এনিওয়ান, এনিথিং এট অল? যার সি এর ভ্যালু অ্যাজ স্পেসিফিক ক্যাপাসিটির ভ্যালু যত কম হবে ওর তত কম এনার্জি লাগবে টেম্পারেচার রেজ করতে, আর যার সি এর ভ্যালু যত বেশি হবে তাকে আমার তত বেশি এনার্জি দিতে হবে। বুঝতে পারতেছো? বিকজ ইউ নো হোয়াট গাইস, সি মানে হলো এনার্জি রিকোয়ার্ড। এভাবে খেয়াল করি না কেন আমরা, সি মানে হলো ইট ইজ দ্য এনার্জি রিকোয়ার্ড to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, right? So the idea remains, C মানে যদি হয় is the energy required, তাহলে C এর ভ্যালু যার বেশি হবে ওর এনার্জি রিকোয়ার্ডটাও বেশি, C এর ভ্যালু যার কম হবে ওর এনার্জি রিকোয়ার্ডটাও কম হবে। আমি কি বুঝতে পারলাম এই পার্টটা? আর ইউ শিওর এভরিবডি? নেক্সট কি যাব? ওকে, এখন একটা জিনিস দেখো এভরিবডি, হোয়াট উই আর গোইং টু সি নাও ইজ আমি দুইটা ব্লককে হিট করব। আমাকে বলছে দুইটা ব্লককে, না তুমি তো বলো নাই আমাকে, তুমি এত লেট কেন? ওকে এভরিবডি, সো আরেকবার যদি একটা কুইক রিভিউ করে নিই পুরো জিনিসটা এভরিওয়ান, যার সি এর ভ্যালু যত বেশি হবে তার এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট যত কি বেশি, যার সি এর ভ্যালু যত কম ওর এনার্জি রিকোয়ারমেন্টটাও তত কম। আচ্ছা,
আমি ধরো দুটা ব্লক নিব এখন, I'll show you a simulation guys, very interesting simulation. দুটা ব্লক নিব, দুটা ব্লক initially at the same temperature. You know what, চোখের সামনে দেখলে আমার মনে রিলেট করে যাবে, ইজি হয়ে যাবে। চোখের সামনে থাকলে it will be easier for you to relate. I have two blocks here everyone. এই যে আমার দুটা ব্লক, দুটো ব্লক you can clearly see our size দুটা same, and both of them initially at the same temperature as well. এবার খেয়াল করছো দুটো ব্লকে যে আমার সেম টেম্পারেচারে কত সেম টেম্পারেচার, সেই সেম টেম্পারেচারটার ভ্যালু কত না কত 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওকে, কিন্তু 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 দুইজনের কি সি এর ভ্যালু সেম? সি এর ভ্যালু সেম না, একজনের স্মল সি এর ভ্যালু, একজনের লার্জ সি এর ভ্যালু। বুঝতেছি, একজনের সি এর ভ্যালু কম, একজনের সি এর ভ্যালু বেশি। চেক দিস আউট এভরিওয়ান। যখনই দুজনকে আমি হিট করা স্টার্ট করব, ওকে, দ্য মোমেন্ট আই স্টার্ট হিটিং দেম, হিট করা স্টার্ট করা মাত্রই দুজনেরই টেম্পারেচার বাড়া স্টার্ট করবে। এখন যখন আমি হিট করা বন্ধ করে দিব, খেয়াল করো, যখন আমি হিট করা বন্ধ করে দিব তখন কোন টেম্পারেচার রিচ করবে? দ্যাট ইজ দ্য ইস্যু। তুমি কি বুঝতেছো আমার কথা? যখন হিট করা স্টার্ট করলাম, ওকে, সেম টাইম ধরে হিট করতেছি, লেটস সে 10 সেকেন্ড, এখন থেকে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 সেকেন্ড ধরে হিট করলাম। তাহলে দেখো তো, 10 সেকেন্ড ধরে হিট করা মানেই হলো দুজনকে আমি সেম টেম্পারেচার দিলাম। 10 সেকেন্ড ধরে হিট করে, সরি আমি দুজনকে সেম এনার্জি দিলাম, ওকে, সেম এনার্জি দিলাম, কিন্তু সেম এনার্জি দিলে দুজনের চেঞ্জিং টেম্পারেচার কি সেম থাকবে? না, সেম এনার্জি দেওয়া সত্ত্বেও দুজনের চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার কিন্তু সেম থাকবে না। লেট মি শো ইউ দিস ওয়ে। এদিকে তাকাও দেখো কিভাবে বুঝলাম সেম এনার্জি দিচ্ছি? সেম হিট সোর্স ধরে সেম টাইমের জন্য হিট করলাম, দুজনকে আমি হিট করলাম থ্রু দ্য সেম টাইম। সো ই ইকুয়ালস এম সি ডেল টি। দুজনকে আমি সেম এনার্জি দিলাম, কেমনে? দুজনকে সেম হিট সোর্স দিয়ে সেম টাইমের জন্য হিট করলে দুজনকে আমি সেম এনার্জি দিলাম, দুজনের ম্যাসও আমার সেম, নো প্রবলেম, কিন্তু দুজনের সি এর ভ্যালু কি সেম? তাকে দেখো তো, যার স্মল স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি এজ ইন সি এর ভ্যালু যার কম, ওর চেঞ্জিং টেম্পারেচার কি বেশি হবে নাকি কম? গাইস পাশাপাশি থাকলে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হয় না? যার সি এর ভ্যালু কম ও ডেল টি এর ভ্যালু কি হবে? বেশি। এই জন্যই তাকায় রাখো, শুরু হয়েছিল সেম টেম্পারেচারে 20, ও রিচ করলো 40 আর ও রিচ করলো 30, ও রিচটা হাই টেম্পারেচার, যার সি এর ভ্যালু কম। আমি কি এটা কানেক্ট করতে পারছি সবার জন্য? এভরিবডি, এনি কনফিউশন এনিওয়ান? শিওর? নেক্সট চলে যাই। এবার এদিকে তাকায় দেখো, the graph below shows how a temperature changes with time when a solid or ice is heated till it becomes a liquid water and eventually gas vapor. এই গ্রাফটা আমাদের সিলেবাসের জন্য কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট এভরিবডি, এইটা আমার সিলেবাসের জন্য কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট। উপরে কি একটু জায়গা আছে একটা লাইন লেখার? এনাফ স্পেস আছে? রাইট ডাউন সামথিং ফর এভরিবডি, একটা লাইন লিখে ফেলো। Wait. লিখো, when state changes, when state changes, comma, the temperature does not change. When state changes, the temperature does not change.
When state changes, the temperature does not change. Okay, এদিকে দেখো। It's quite important graph আমাদের সিলেবাসের জন্য। খেয়াল করে দেখো। The graph below shows how a temperature changes with time when solid, that is ice, is heated till it becomes a liquid water and eventually gas vapor. Okay. So solid ice cannot be at 0 degree, right? Solid 0 degree তে melt করা start করে. So it is definitely below 0 degree. আমি যদি তোমাকে অ্যাক্সিস এর এই পয়েন্টটা লেভেল করতে বলি, গাইস এই পয়েন্টটা রাখো তো, এটা কত ডিগ্রি হবে? 0। তাহলে সলিড আইসটা ইনিশিয়ালি এখন কোন টেম্পারেচারে আছে? লেস দেন 0। বুঝতেছি সবাই? লেস দেন 0 মানে হলো নেগেটিভ টেম্পারেচারে আছে। দিস ইজ দ্য নেগেটিভ টেম্পারেচার। অল গুড? ওকে। এখান থেকে হিট করা স্টার্ট করলাম, অফকোর্স হিট করা স্টার্ট করলে আমার টেম্পারেচার বাড়বে, বাড়তেছে, বাড়তে 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 এই পয়েন্টটা গাইস কোন টেম্পারেচার বলো তো? 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস। 0 degree Celsius is a special temperature, everybody. What happens at 0 degree Celsius? Ice melts to form water. 0 degree Celsius ice melts to form water. Ice যখনই মেল্ট করা স্টার্ট করবে, সবাই শুনে আমার কথা, 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসে যখনই আমার আইসটা মেল্ট করা স্টার্ট করবে, গাইস এখন আমার স্টেট চেঞ্জ হওয়া স্টার্ট হয়ে গেল না? এভরিবডি খেয়াল করছে ব্যাপারটা? আইস থেকে যখনই ওয়াটার হওয়া স্টার্ট করলো, the state change has begun. আর স্টেট চেঞ্জের সময় আমি একটা লেখা রাখছিলাম একটা স্টেটমেন্ট, পরে দেখো কি লিখছো? Temperature doesn't change exactly until all of the ice turns into water, everybody. Until all of the ice turns into water, my temperature doesn't change. এই পয়েন্টে এসে all of the ice has turned into water, এইবার যে আবার টেম্পারেচার চেঞ্জ হওয়া স্টার্ট করবে, আবার হিট করো টেম্পারেচার বাড়বে, বাড়তে 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 এই টেম্পারেচার রিচ করলাম একটা। This is also a very special temperature, guys. Can you suggest a value of this temperature, anybody? Good, 100 degrees Celsius. This is my 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius is also a special temperature. Why? 100 degrees Celsius, water boils to form steam. Water থেকে steam হয়ে যায়। And guess what? যতক্ষণ না পর্যন্ত all of the water, খেয়াল করে দেখো তো everyone, যতক্ষণ না পর্যন্ত all of the water turns into steam বা গ্যাস, আমার কিন্তু টেম্পারেচার চেঞ্জ হয় নাই। এই জায়গায় এসে এখন আমার 100, this is also 100, বাট খেয়াল করে দেখো তো 100 ডিগ্রি এটা হলো আমার ওয়াটার, আর 100 ডিগ্রিতে কি হয়ে গেল আমার ভেপার। 100 ডিগ্রির ওয়াটার থেকে 100 ডিগ্রির ভেপার হওয়া পর্যন্ত আমার হিট করলাম, আমি কন্টিনিউয়াসলি হিট করতেছি, কিন্তু আমার টেম্পারেচার কি হয় নাই? বাড়ে নাই। কেন টেম্পারেচার বাড়ে নাই? তুমি মাত্র যেটা লিখলা, what is it that you had written, যে আমার স্টেট চেঞ্জ হওয়ার সময় টেম্পারেচার ডাজ নট চেঞ্জ। বারবার ইউ কাম ব্যাক টু দিস, তাহলে দেখবো যে সবকিছু রিলেট করতে ইজিয়ার হয়ে যাচ্ছে তোমাদের জন্য। ইজ দিস ক্লিয়ার ফর এভরিবডি? আমি কি নেক্সট যেতে পারি? এদিকে দেখো, while melting, ice goes on absorbing energy, but its temperature does not change. It stays at 0 degrees Celsius. The melting point, the energy absorbed is called the latent heat of fusion. When water is heated, the temperature rises until the water is boiling at 100 degrees Celsius, then stops rising. 100 degree reach করার মাত্রই আর টেম্পারেচার বাড়ে না, stops rising. As energy is supplied, the water absorbs more and more thermal energy, but this just turns more and more of the boiling water into steam, still at 100 degrees Celsius, the boiling point. The energy absorbed is called latent heat of vaporization. Guys, দুইটা term, latent heat of fusion, latent heat of vaporization. Latent heat আমাদের সিলেবাসে নাই। And let me show you কিভাবে আমাদের সিলেবাসে নাই। You go to your syllabus, এটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি গুগল ক্লাসরুমে। ওকে, you click on Control F যদি ল্যাপটপ থাকে,
Control F দিয়ে just typing removed. Main topics and subtopics that has been removed from our specification. A latent heat that has been removed. So এইভাবে you can check যে কোনটা আমাদের সিলেবাসে আছে কোনটা আমাদের সিলেবাসে নাই। আমার তো পড়াতে পড়াতে মুখস্থ হয়ে গেছে, তোমার এখন pretty sure মুখস্থ হয় নাই, so you can definitely check the specification. All learning objectives except one. Is that clear, everyone? Next. Energy must be supplied to melt or boil a substance. In this case, there is no temperature rise to consider since the temperature stays constant during the change of state. This energy is called latent heat. Energy negative physics আমরা latent heat বলি. Next. The specific latent heat of a substance is the energy required per kilogram of the substance to change its state without any change in temperature. Specific latent heat হলো energy required to change its state without changing temperature. For any known mass, energy transfer can be calculated using energy transfer equals to mass into specific latent heat. এই পার্টটা কি আছে? নাই তো। It is specific heat capacity, melting, boiling, evaporation. That's it. There is no latent heat. ঠিক আছে, তাহলে কি অল টুগেদার আমরা এই পার্টটা বাদ দিব? অল টুগেদার ওকে ফাইন, তাহলে বাদ দিলাম, এটা নাই। Guys, let me check something. Oh, hi. Specific heat capacity দেখলাম, আর এখন specific latent heat এর রিয়েল লাইফ একটা সিনারিও দেখব। দেখো গাইস কি হচ্ছে, আমি এই জায়গায় -20°C আছে, আর যাই হোক this cannot be ice, sorry this cannot be water, right? এটা কোন ফর্মে আছে এখন? আইস ফর্মে আছে। ওকে আমি হিট করা স্টার্ট করলাম, এই যে হিট করা স্টার্ট করলাম। দেখো হিট করা মাত্রই গ্রাফটার দিকেও দেখাইতে হবে, ওর টেম্পারেচার এই যে ওয়াই এক্সিস ওর টেম্পারেচার হ্যাজ স্টার্টেড ইনক্রিজিং। খেয়াল করছো, হিট করা মাত্রই ওর টেম্পারেচারটা বাড়া স্টার্ট করলো। চেক দিস আউট, এই যে টেম্পারেচার বাড়তেছে, বাট বাড়তে বাড়তে যখনই আমার জিরোতে আসলো, এবার তাকায় দেখো তো আমি কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি হিট করতেছি, আই এম হিটিং দিস, বাট লুক এট দ্য টেম্পারেচার গাইস, টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট। আমি হিট করে যাচ্ছি বাট আমার টেম্পারেচার বাড়ে না। সারা জীবন কি শিখে আসি যে কোনো কিছুকে হিট করলে টেম্পারেচার বাড়ে, তো দিস ওয়াজ এন এক্সেপশন। হিট করলাম কিন্তু টেম্পারেচার বাড়লো না, এখন আবার বাড়তেছে, বিকজ এখন আর স্টেট চেঞ্জের কোনো ইস্যু নাই, স্টেট চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন ওয়াটারে আছে। কতক্ষণ পর্যন্ত টেম্পারেচার বাড়বে? ক্যান ইউ অল গেস? 100 পর্যন্ত। যখনই 100 রিচ করবে তাকায় দেখো, this out everybody, the moment it reaches 100 আমার আর টেম্পারেচার বাড়ে না, টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল। Once all of the water has turned into steam, এইবার হিট করলে আমার স্টিমের টেম্পারেচার বাড়বে। স্টেট চেঞ্জ শেষ, এবার আমার স্টিমের টেম্পারেচার বাড়তেছে, স্টিমের টেম্পারেচার বাড়তেছে। That's it. This is the idea, everyone. যা পড়লাম আমরা কি অ্যাপ্লাই করতে পারছি একদম ক্লিয়ারলি পুরোপুরি 100%? গুড, নেক্সট চলে যেতে হবে। এই এক্সপেরিমেন্টটা আমাদের সিলেবাসে আছে খুব ভালো মতো, এই এক্সপেরিমেন্টটা, এটা তোমার পেপার 3 আর 4 এর জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট। তোমরা পেপার 3 দেওয়ার প্ল্যান করতেছো কে কে? পেপার 3, পেপার 3 হলো প্র্যাকটিক্যাল, আর পেপার 4 পুরো পেপার 4 ওকে। পেপার 4 3 দুটোর জন্য ইম্পর্টেন্ট। 3 তে তোমার প্র্যাকটিক্যালি করতে হবে, আর 4 এ তোমার এখন যেটা বলবো সেটা লিখতে হবে।
সবাই খেয়াল করে দেখো everyone. Everybody focus please. Experiment to determine the specific heat capacity of an aluminium block. এই যে আমার একটা অ্যালুমিনিয়াম ব্লক, এই অ্যালুমিনিয়াম ব্লকের স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি আমি বের করব। অলরাইট, এই যে আমার অ্যালুমিনিয়াম ব্লক, এই ব্লকের ভিতরে অ্যাকচুয়ালি আমি দুইটা হোল ড্রিল করতে হবে। আই নিড টু ড্রিল টু হোলস ইন মাই অ্যালুমিনিয়াম ব্লক এভরিবডি। দুইটা হোল কেন ড্রিল করা লাগবে? একটার ভিতরে আমি থার্মোমিটার প্লেস করব, আর একটার ভিতরে আমি আমার হিটার প্লেস করব। সবাই খেয়াল করতেছো? দুইটা হোল কেন লাগবে? একটার ভিতরে থার্মোমিটার, একটার ভিতরে হিটার। খেয়াল করে দেখো, হিটারটা কানেক্ট করব টু মাই পাওয়ার সাপ্লাই, হিটারটা আই কানেক্টেড টু মাই পাওয়ার সাপ্লাই। যদিও আমরা এখনো ইলেকট্রিসিটিতে যাই নাই, বাট আই হোপ তোমরা স্কুলে অলরেডি পড়ে আসছো যে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয়। Does anybody remember the equation you need for calculating electrical energy? কেউ জানো? E equals to VIT, correct. E equals VIT is the equation we use to calculate electrical energy. এখন এই জায়গায় একটা আমাদের অ্যাজাম্পশন আছে। আমাদের অ্যাজাম্পশনটা হলো এই ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা will get transferred to the thermal energy in the water. এই পুরা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা কিসে ট্রান্সফার হবে? আমার থার্মাল এনার্জি ইন দা হিটারে। হিটারে থার্মাল এনার্জিতে ট্রান্সফার হবে। সবাই বুঝতেছো আমার কথা? রাইট, হিটারে থার্মাল এনার্জি ট্রান্সফার হবে। প্রসিড টু দেখো, measure the mass of the aluminium block, record the initial temperature of the block. Guys, it is the record now করি, তারপরও I know initial temperature কি? Can you guess? Room temperature. Room temperature is my initial temperature, but of course আবার measure করে দেখতে হবে এটা। Okay, set up the apparatus as shown in the diagram. এই যে আমার ডায়াগ্রামের মতো apparatus আমি সেট আপ করলাম। Guys, there are two spellings. দুটো কি এক মিনিং? কোনটার কি মিনিং বলো? You have to know this. এখানে আসছে তো সেট আপ, আর there is another setup. Spelling mistake না, দুটো সেম, দুটা ডিফারেন্ট স্পেলিং, প্রনাউন্সিয়েশন সেম, কিন্তু কোনটার মিনিং কি? হ্যাঁ, কারেক্ট। দিস ইজ মাই ক্লাসরুম সেটআপ। এই যে আমার প্রজেক্টর, এই যে আমার ফ্যান, আমার এসি, আমার স্ক্রিন, আমার ল্যাপটপ, আমার রাইটিং ট্যাব, এগুলো সবকিছু, আমার মাইক্রোফোন, আমার লাউড স্পিকার, অল অফ দিস আর পার্ট অফ মাই ক্লাসরুম সেটআপ, দ্যাট ইজ এসিটিইউপি। আর এটা সেটআপ করার জন্য ল্যাঙ্গুয়েজটা শোনো, আর এটাকে সেট আপ করার জন্য আই হ্যাড টু স্পেন্ড আ লট অফ মানি। এটা কোন সেটআপ? এসইটিইউপি। somewhat সবার clear এবার everyone? Okay, next question. Set up the apparatus as shown in the diagram. Switch on the heater, allow it to heat up so that it's slightly warm to touch, and then put it in the hole in the block. Leave the heater switched on and the aluminium block for measured time t, usually between 5 to 10 minutes, for 1 kg block of 50-watt heater. Recording the temperature of the block at 15 seconds interval. Switch off the heater, record the final temperature of aluminium. Guys, aluminium ব্লকের শুরুর টেম্পারেচার মেজার করছি, আর এবার আমরা ফাইনাল টেম্পারেচার মেজার করলাম। নেক্সট, record the voltage V and current I. Voltage V, current I, this may need to be adjusted throughout the experiment so that the power input remains constant. ভোল্টেজ আর কারেন্ট আমি মেজার করলাম। ওকে, এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা দিকে তাকাও। It is assumed that all the electrical energy is transferred to heat energy in the heater and subsequently to the aluminium block, and none of the energy is lost to the surroundings. Therefore, the specific heat capacity can be found out using, okay guys, আমি তো তোমাকে থামাই, আমার কথা শুনো, স্টপ, সব বন্ধ করে খালি আমার কথা শুনো। ক্লাসটা আজকে শুরু করলাম যা দিয়ে, স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি দিয়ে। স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি একটা ইকুয়েশনের ভিতরে বিলং করে, রাইট? Can you all tell me what the equation is? E equals to mc del T.
del T ও বলতে পারো, del theta ও বলতে পারো, both are acceptable everybody. Del T, del theta both are acceptable. সবাই একটু বোর্ড দেখো, everyone concentrate. So E equals mc del T. এই যে E, guys, এটা তো আমার এনার্জি আমরা সবাই জানি, বাট আই ওয়াজ আস্কিং ইউ সামথিং। আজকে একটা জিনিস তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতেছিলাম যে এনার্জি তো আমার অনেক রকম হয়, কাইনেটিক এনার্জি, পোটেনশিয়াল এনার্জি, তারপর তোমার ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি, কিন্তু এই এনার্জিটা cannot be any random form of energy. It has to be one specific form of energy. What is that? Thermal energy. This E is my thermal energy. এখন you might be wondering, এদিকে তাকায় দেখো তো। So mc del T, এই যে ma মানে কি মা, mass of aluminium, ca মানে কি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, নো, ca মানে হলো স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি অফ অ্যালুমিনিয়াম, আর থিটা 2 মাইনাস থিটা 1 হলো আমার এই চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার del T। এখন খেয়াল করে দেখো এভরিবডি, চেঞ্জ ইন টেম্পারেচারের পার্টটা মেক সেন্স del T, ma পর্যন্ত ঠিক আছে। এখন E, আমি তোমাদেরকে বললাম দিস হ্যাজ টু বি অলওয়েজ থার্মাল এনার্জি, কিন্তু আমি এই জায়গায় লিখতেছি ভিআইটি। ভিআইটি তো আমার থার্মাল এনার্জি না, ভিআইটি কি এনার্জি আমার, ইলেকট্রিক্যাল। এই ডিসক্রিপেন্সিটা কিভাবে আমরা সলভ করলাম? এই ডিসক্রিপেন্সিটা সলভ করলাম আমরা একটা অ্যাসাম্পশন দিয়ে। এই এক্সপেরিমেন্টটা করার সময় I have to resort to a very important assumption everybody, and you know what that assumption is? My assumption is যে শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত আমার ইলেকট্রিক, ফোন বাইর করছো কেন, ফোন রাখো, কাছে ফোন ধরবা না, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার এই ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা is transferred to কি এনার্জি, থার্মাল এনার্জি। দিস ওয়াজ মাই অ্যাজাম্পশন। এই জন্যই তো ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি যদি পুরাটাই, আই রিপিট এভরিবডি, ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি যদি পুরাটাই আমার থার্মাল এনার্জিতে ট্রান্সফার হয়, তাহলে তো এই জায়গা থেকে আই ক্যান কাম টু আ কনক্লুশন। মাই কনক্লুশন ইজ যে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটাই হলো থার্মাল এনার্জির সমান। দ্যাটস ওয়াই আই কুড ডু ভিআইটি ইকুয়ালস টু এমসি del T। এবারটা বুঝতে পারছি? তাহলে এই পুরো এক্সপেরিমেন্টে কিসের জন্য এই এক্সপেরিমেন্টটা করতেছিলাম, কি বের করার জন্য, সি এর ভ্যালু বের করার জন্য। গাইস, দুইটা টার্ম বলতেছি, খুব ইম্পর্টেন্ট দুটো টার্ম, শোনো আমার কথা। ডু উই অল নো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন মেজারমেন্ট এন্ড ক্যালকুলেশন? সবাইকে আমরা মেজার আর ক্যালকুলেট বুঝি। এখন আমি তোমাকে কিছু টার্ম বলতেছি, ইউ গাইজ উইল টেল মি এগুলোকে আমি মেজার করব নাকি আমি ক্যালকুলেট করব। রেডি? ওকে। ভি, এই ইকুয়েশনে বসানোর সময় ভিটাকে আমি মেজার করব নাকি ক্যালকুলেট করব? মেজার। আই মেজার ইউজিং দ্য অ্যামিটার। টি মেজার করব ইউজিং দ্য স্টপওয়াচ। ম্যাস মেজার করব। ডেল টি ক্যালকুলেট। যখন আমি ইকুয়েশনে বসাচ্ছি, কোনো ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশন অ্যাপ্লাই করতেছি, তখন ইট ইজ নট আ মেজারমেন্ট এনিমোর, দিস বিকামস আ ক্যালকুলেশন। আর এই সবগুলা ভ্যালু ইউজ করে সি এর ভ্যালুকে কি করব আমি, ক্যালকুলেট। Guys, আমি জিজ্ঞেস করলাম because paper 3 আর 4 এ I see so many students mixing up these two terms, measure আর calculate mix up করে ফেলে। I hope আজকের পরে তোমাদের measure আর calculate নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন থাকবে না। Is it clear for everybody? Sure. Fine, that's it.